Unajua ni kwa nini wakati mwingine mwanaume huwa anakuangalia tu ukiwa pale kwa nyumba unang'ang'ana na vitu zako, watoto huku wanalia, unang'ang'ana na vyombo, ndio hiyo unapika, watoto wanakusumbua, lakini mwanaume ako tu busy, anaangalia TV, ana watch football, anafanya shughuli zake kwa simu, amekuachia shughuli zako tu. It's because you do not support him in anything. Wewe kazi yako ni kukaa tu pale kwa nyumba. You are ever nagging, you are ever fighting, you are ever annoying, you are just disappointing. That's the reason to why anakuangalia, because yeye akirudi kwa nyumba, you do not show him support, you do not show him love, you do not show him care, you do not submit, you do not respect. That's the reason to why amekuachia shughuli zako zote ujifanyie, sababu yeye amefanya pati yake. Sasa wewe fanya pati yako as a wife, as a housewife. Leave alone these women, motivational speakers who usually tell you that don't support your man, don't help your man do this, don't bring nothing to the table, my sister. And that's the reason to why unang'ang'ana kivyako pale kwa nyumba, because he doesn't see the reason to why he should support you. This is how to make him love you and respect you, no matter your status as a woman. Tunapiga hiki tukuni mpaka inatoa moshi. Kwani iko nini? Number 1, have your own money. You as a woman, kuwa na pesa zako. I'm telling you, ukiwa na pesa zako na uoneshe huyo mwanaume kuwa you can actually survive without him. Wacha aone kuwa uko na do, atakuheshimu, atakuogopa, atakupatia ile respect you deserve. Yes, leave alone the cheating. Cheating is just natural, and cheating, it will come when you are not submissive in that bed, when you are not good in that bed. Lakini if you have your own money, your man will give you respect that you deserve, because he knows very well bila yeye unaweza ukaishi. Unacheki, asipokupea zake unaweza jisimamia. Unaelewa? Si ati lazima uitishe fare ndio uende mahali ambapo yupo. Anakuinvite, unaitisha fare. Wewe kazi yako ni itisha tu pesa. That man will never respect you. That man will just use you. I'm telling you, atakutumia vile anataka, because anajua vizuri sana akikuita unafika, anakulipia fare ama lazima kutumia fare, atakutumia vile anataka. But kama unaweza jilipia fare, hata ukifika hivi atafeel ile guilt, anakuregesha ile fare yako, ama wakati unaenda ana double the price, anakuturegesha hizo do zako. Sasa zile unaenda, you don't ask for money, unaona tu kwa simu yako imeingia, imeitana, umepata mpaka fare yako umeregeshewa. But if you are the type of asking money every time, yani when he broke us, he will never respect you. Number 2, support him if you can, and he will support you. If you can support him, whether financially, spiritually, mentally, sexually, then he will support you, either financially, emotionally, physically, spiritually. And when I say supporting, unaona ile wakati uko pale kwa nyumba unang'ang'ana na watoto, vyombo, chakula, manguo, utaona anakuambia nipe mtoto nibebe, wewe pika, ama wewe shughulika na watoto, wacha mimi nipike, wewe osha vyombo, wacha mimi nifue, wewe pika, wacha mimi nioshe vyombo. I'm telling you,
Yaani yeye mwenyewe tu atakuja na kupatia hizo support, lakini kama you do not show support in whichever way, utang'ang'ana na shida zako wewe mwenyewe pale kwa ile nyumba, akiwa pale anakuangalia tu. Number 3, don't always ask money from him. Hii nimekuambia. Number 4, be a hardworking woman. So zile mwanaume anakuona uko very hardworking, unajituma, kama ni kazi unajifanyia, hujamuitisha pesa ya kufungua kibanda, lakini anakuona umesimamisha ka kibanda mahali, anakuongezea pesa. Ama unakuja na kaidi, unamwambia mimi nafikiria kufungua ka business fulani, unaweza ni support hivi na hivi. Why not? You are a hardworking woman. Wewe pale kwa ile nyumba iko always tidy, clean, nguo ni safi, watoto wako safi, wameenda shule, wamekula. Why not him give you your salary at the end of the month kama anajiweza? Why not him take you out at the weekend? Why not him buy you a present? Why not him buy you goods? Why not him giving you money? Why not? Number 5, provide when he's not around. Now this one comes to wanawake ambao wanafanya kazi, wenye wako na tu vibanda, wenye wanaweza jisimamisha. Wakati mwanaume hayuko around, don't always be just seated there waiting for him akuja anunue chakula, waiting for him akuja provide. Watoto wako pale wanasikia njaa, wanalia njaa, hawana chakula. Wewe uko na pesa, umejiwekea tu kwa M-Pesa, uko nazo cash, lakini you are just waiting for him to come. What if he doesn't come? What if he gets accident on the road? Will you not provide? Provide when he's not around. When he comes back, anaona no madam amenunua chakula, amenunua mpaka nyama. The guy will double up the amount of money you have used to buy the foods or foodstuffs. Number 6, do some shopping. Let him refund you. That is, if you have a reasonable man. Wewe fanya shopping, usimuitishe pesa ya shopping. Wewe fanya shopping, mwambie banani, leo nimenunua kitu fulani, nimefanya shopping ya nyumba. Then keep quiet. If you have a reasonable man, because he knows very well it is his responsibility to provide, it is his responsibility to do the shopping or to give the money for the shopping, he will give you the money. He will give you the money. He might not have it at the moment, na atakwambia yenyewe I will do something. Boom, kesho unaona kwa M-Pesa titing, pesa yako imeingia tena na top up. Number 7, show respect. If you show him respect, he will respect you. Number 8, show submissiveness. If you submit, he will respect you and love you for who you are. Number 9, give him good sex. Give him good sex. If you give him that one, the loving one, the touching one, the confusing one, the one that will make him love you and respect you and go mad over you, that if any man tries to play around with you, anaweza kamuua. Yes, anapita na yeye vibaya sana, kwa sababu he is attached to you. Number 11, don't be a nagging woman. Don't be a nagging woman. Niliruka number 10. And number 10, be a good cook. Ukiwa mkuku mzuri, haezi anza kukula kwa mahoteli, lakini ikiwa wewe ni wa kupika chakula mbichi, vyakula ambavyo havileti raha, ataboeka. Slay Queen pap, ama mpango wa kando pap. Number 12, be silent when he's talking. He's the king. Umeshawahi sikia mahali penye kuna mwanamke king? Women are always queen.
A king can be available without a queen, but a queen cannot be without a king. When he talks, listen. Keep silent or keep quiet. Listen to him. When he's done, then you can talk. He's the king. Tunapiga hii kitu kuni mpaka inatoa moshi. Kwani iko nini?